Ihe ọmụmụ ngwa verb drill. Ịsa ahụ, ịwụ ahụ, to bathe or shower. Ndewo. The verb drill for today, ihe ọmụmụ ngwa, is the verb to bathe or shower. Ịsa ahụ or ịwụ ahụ. Some people use ịsa ahụ, some people use ịwụ ahụ. They both mean the same thing. And as you know, verb drills help you internalize the different verb forms. So the more you go through the verb drill, the more you learn how to use these verb forms in different situations. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ịsa ahụ, ịwụ ahụ, to bathe or shower. So for each one that you see ịsa ahụ, you can equally say ịwụ ahụ on it. Ịsa ahụ, ịwụ ahụ, to bathe. Ana m asa ahụ. Ana m asa ahụ. Ana m asa ahụ. Ịsara ahụ. Ịsara ahụ. Ịsara ahụ. Ịwụrụ ahụ. Ịwụrụ ahụ. Ịwụrụ ahụ. Ọ ga-asa ahụ. Ọ ga-asa ahụ. Ọ ga-asa ahụ. Ọ ga-awụ ahụ. Ọ ga-awụ ahụ. Ọ ga-awụ ahụ. Anyị asachaala ahụ. Anyị asachaala ahụ. Anyị asachaala ahụ. Unu asachaala ahụ. Unu asachaala ahụ. Unu asachaala ahụ. Ha chọrọ ịsa ahụ. Ha chọrọ ịsa ahụ. Ha chọrọ ịsa ahụ. And for about 9 example sentences. Asara m ahụ tupu ha erute. Asara m ahụ tupu ha erute. Ị ga-asa ahụ echi. Ị ga-asa ahụ echi. Ọ na-asa nkịta ahụ. Ọ na-asa nkịta ahụ. Anyị ga-asachago ahụ mgbe ihe nkiri ahụ ga-amalite. Anyị ga-asachago ahụ mgbe ihe nkiri ahụ ga-amalite. Ha anọọla na-asa ahụ otu awa mgbe m kpọrọ. Ha anọọla na-asa ahụ otu awa mgbe m kpọrọ. Ị na-asa ahụ mgbe ekwentị kụrụ. Ị na-asa ahụ mgbe ekwentị kụrụ. Ọ ga na-asa ahụ mgbe anyị ga-erute. Ọ ga na-asa ahụ mgbe anyị ga-erute. Ọ ga na-asa ahụ mgbe anyị ga-erute.
Ọ na-asabu ahụ n'osimiri kwa ụtụtụ. Ọ na-asabu ahụ n'osimiri kwa ụtụtụ. Anyị nwere ike ịsa ahụ n'oké osimiri ma ọ bụrụ na ihu igwe dịtụ ọkụ. Anyị nwere ike ịsa ahụ n'oké osimiri ma ọ bụrụ na ihu igwe dịtụ ọkụ. Anyị nwere ike ịsa ahụ n'oké osimiri ma ọ bụrụ na ihu igwe dịtụ ọkụ. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.